Tusikubali kutenganishwa na siasa, tujirushe kwa mashimo, miaka 5, miaka 10, tuishi tukiregret kama watu wa Mount Kenya. I listened to one of us argue that this country is likely to be taken to Paris, that we are likely to default in debt payment. That is irresponsible statement. The Mbadi I know, you should have foreseen that. You are an expert. By the time you are giving that commitment, Honorable Mbadi, those are things that would have been on your fingertips. Nasikia Sifuna anaongea na nguvu. Wakati unaongea mambo yangu Sifuna, ujue mimi ndio mwanzilishi wa ODM. So naenda polepole kidogo. Mheshimiwa Rais, mimi ndio Sifuna. I think William Ruto is actually unfit for the position of President of the Republic of Kenya. Doing politics with the military. And for your information, hiyo Ruto must go, si kusema ati atolewe ofisi kinyume ya sheria. No. Watu is a clarion call in preparation for the general election. Ruto atatolewa kikatiba na uchaguzi wa 2027. Watu walikuwa wamezoea kugawanya, sisi hatugawanyiki, sisi tutakaa wote pamoja. Na tupatiane heshima. Tuna kama jamii, sisi ni neighbors, tujue vile tunaweza kuishi wote pamoja. Kutoka vijijini, mijini hadi jijini. Hii ni Sound Candy Talk Live. Good day, ladies and gentlemen. Thank you so much for making time to join us. This is Sound Candy Talk, open forum political discussion show, the show that gives you an opportunity to air what you feel and think about the latest development on our political front. Well, our country seems to be under siege. We are making one step forward and 3 steps behind, all of it in the pretext of trying to fix what we broke by compromising the rule of law, placing it aside to suit specific individuals. And now our sins of the past have caught up with us, and that is in relation to the Kenya Kwanza administration. It is now calls for the resignation of Kindiki as Deputy President of the Republic of Kenya when the courts found it in disorder or out of order in the way Rigathi Gachagua, the second Deputy President of the Republic of Kenya, was removed from office. Now, with that ruling of the Court of Appeal, different minds in relation to law are giving various interpretation. But from the look of things as it stands right now, Kindiki is in office illegally, and the legally duly elected Deputy President of the Republic of Kenya is back to Rigathi Gachagua. And so there are calls for Kindiki to resign and respect the law. And don't forget, Kindiki is a professor of law.
So we are waiting to see what happens. But this is a very important aspect of our politics and, of course, the state of our nation, which we will need to look at closely. If Gachagua was ousted out of office, or rather gotten out of office wrongly, and now the courts have found that process wanting, and it declares the other way around, that is, Gachagua is still the deputy president of the Republic of Kenya because the status quo remains. So what happens, and what does that make of the Ruto presidency? Will it still be valid? For example, we are having an illegitimate deputy president. Could we also be having an illegitimate president? Well, let's dive deep into this discussion. I salute everybody who is joining from wherever you are. We salute each one of you for your faithful support and continued followership. Please make sure you share the link widely, get more people to join. Let us get busy in breaking down each and every aspect of this discussion until everybody is able to make sense of our politics as we ease life for the masses. The other aspect is that the nominated or selected commissioners and the chair of IEBC commission will be now ready, or rather will be heading for vetting by parliament. And there has been a lot of acrimony on the aspect of how that particular list of commissioners and the chair of IEBC was arrived at. There is also a disconnect between what Gachagua is saying and what Kalonzo is saying about the same. But what is clear is that there is a sizable number of Kenyans who are not at ease with how that panel or that list was arrived at. And it's clear that majority of the people put on that list are friends of William Ruto, and therefore they are not seeing that as an impartial commission that is, has clean hands to preside over a free, fair, credible, verifiable elections. And so in the whole of this at play, we are waiting and see the vetting process. And I also want to throw in here that whatever information you have about any of those people, please don't sit with it, appear before the committee in parliament. Let everything be laid bare so that when we go to the fire, we go there knowing, or when the parliament has known the truth and refuses to adhere to the advice, then they will be there to, they will be the one to bear the greatest blame about what becomes of our election. But as things look like, we are not drawing lessons anymore from our history or from our past elections. It appears the people twisted and committed to messing up our constitution and messing up our election process and the functionality of our country are not relenting. They are still setting up the process of rigging somebody in office again, just like they have done from 2007, 2013, 2017, and 2022. They are not relenting. And so all right-thinking Kenyans and wherever intended Kenyans must not take this lying down. We can't sit back and let our country go to the dogs doing nothing. And so I'm calling on you to voice out your reservation about whatever it is, then be willing to pay whatever it costs to get that done, in the sense that the people that are out to sell this country and make this country go to the dogs are not given that luxury. Thank you very much. As we continue, Kenya Kwanza legislators and supporters are saying Ruto is going nowhere. So despite the calls of Ruto must go, we have a sizable number of people who still think he should stay. Why he should stay is what I have not been able to be convinced about. I need you to convince me why Ruto should stay and why Ruto should continue. I have asked this question and I keep asking.
Is it that we don't have an alternative to William Ruto? Is it that there are no right, capable, well-intending Kenyans that are better than William Ruto that can lead this country? Why should we retain William Ruto when his scorecard is not impressive and his performance is not encouraging? What reasons are there for us to say Ruto must stay? We need to have that well cleared. And I don't want to hear that madness of kumi bila break mara president asipokuwa Mkikuyu anakuwa fort kutoka kwa ofisi. Sisi hatutaki kujua awe Mkikuyu, Mkuria, Mturukana, Mluya, Mukisi. Sisi tunataka rais ambaye ni wa Kenya kwanza, na huyo rais awe na uwezo wa kuongoza nchi kwa njia ambayo inafanikisha kila Mkenya. Sio mtu ambaye anaongoza alafu ni jamii fulani ambayo inafanikiwa, jamii nyingine zinanyimwa, masomo yameharibika, matibabu sio ndio hayo, fertilizer ndio hiyo. Kuna mtu amesema tumekuwa na fake fertilizer, fake deputy president, fake president. Na kuambia nchi inahitaji msaada, na huo msaada wewe na mimi tukajitahidi na kujisatiti kuhakikisha kwamba tunatekeleza wajibu wetu. Asante sana, na kuomba tafadhali tumia link nimeweka kwa comment section kuingia studio tukajadili masuala haya kwa kina. Na kushukuru kila mmoja watu wangu wa nguvu wa TikTok. Tafadhali nione hizo likes ikipanda, alafu karibisha mtu. I can see 6 people, so please let's get more people to join in the live and participate. Put your issue or rather your thoughts in the comment section and we'll be able to voice them out. And then of course more is coming your way as we get different Kenyans from every walk of life to be able to share on what it is that we must do to fix our country once and for all. Thank you very much. Let's start with that story of where Kindiki under pressure to resign because of the ruling from the courts. Then from there we'll be looking at the IEBC vetting and then of course other stories. Thank you very much. Na kuomba tafadhali makinika, karibisha mtu tukajadili masuala haya kwa kina, usijifiche. Naona watu wa Facebook bado wamelala, naomba muamushe, waambie tupo hapa, tuko tayari kujadili masuala haya. Na tuko live YouTube, tunaitwa Sound Candy Talk and Sound Candy Talk live TikTok, Sound Candy Talk as well. Thank you very much. Na kuomba tafadhali share hiyo link kwa X, share hiyo link or all social media platforms where you belong. Anyone who enjoys political analysis that is open, free, and of course for every Kenyans to air their views, please share the link, get more people to join. Let us get this working right away. Thank you very much. Tuanze na hii story ya Kindiki akanyage nje. In language interpreter. Opposition leaders are pushing for Deputy President Kithure Kindiki to resign from office following the Court of Appeal's ruling that the High Court bench that cleared the way for Kindiki's swearing in was illegally constituted. While Kindiki has stayed mum about it and Gachagua has opted to steer clear of the issues therein, Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa, as well as Rigathie's allies have all claimed that Kindiki is illegitimately in office, with some demanding his reinstatement. But are these the actual implications of the Court of Appeal's bombshell ruling? NTV's David Mudhoka reports. 2 days after the Court of Appeal found that Deputy Chief Justice Philomena Mwilu had no authority to empanel the bench that gave way for Deputy President Kithure Kindiki's swearing in, insisting that it is only the Chief Justice who can pick a bench, a political storm has erupted. One faction is calling for the reinstatement of former Deputy President Rigathie Gachagua, while another insists that the matter has been overtaken by events. Speaking for the first time since the ruling was made, Gachagua played safe on the ensuing debate. Hayo maneno imeendelea kotini. I want really to say, I will let the lawyers do what they are good at. I want to focus on what I'm good at. It's mobilizing the people of Kenya to liberate this country.
Gachagua, who spoke at a church service in Juja, Kiambu County, only reaffirmed his faith in the country's judicial system. The framers of the 2010 Constitution created 4 levels of judicial intervention: the Magistrates Court, the High Court, the Court of Appeal, and the Supreme Court. So that if you don't get justice in one of the levels of intervention, kama upate justice pale Magistrates Court, utapata High Court. Usipopata hapo, utapata Court of Appeal. Usipopata hapo, Supreme Court. Opposition leaders and Gachagua's allies, however, have taken the ruling and run with it as they assert their position that Rigiji is the deputy president, while dismissing Kindiki's legitimacy as President William Ruto's deputy. I respect Kithure Kindiki. He is from my part of the country. He should do the honorable thing and resign so that he can now allow due process to take place. You are illegitimately in office. You are illegally in office. You are therefore an illegitimate deputy president. Do the honorable thing, Professor Kindiki, and resign. DP Kindiki steered clear of addressing the specific matter of the court ruling and the integrity of his appointment and stay in office, but hit out at the opposition nonetheless. Sababu nimesikia kuna viongozi wanaenda kila mahali wanaeneza siasa za bure, na tunawaambia kutoka sasa hakuna nafasi ya kuleta siasa ya uchochezi na chuki kwa wananchi. Other leaders who were alongside him, however, did not shy away from the matter at hand. Deputy President wa Kenya ni wa hapa Mount Kenya, anaitwa Professor Kithure. Sinde huyu. This is a matter of law and intertwined with politics. So the politicians just politicking, or is the door actually open for Rigathi to return to his former office as well as get compensation as demanded by his allies? The Court of Appeal did not address those questions. Those questions were not before the Court of Appeal to address, and the Court of Appeal was only looking at the question of there was a bench that was constituted by the DCJ, and it found that the DCJ could not have, in the circumstances that were before the court, have competently set up the bench. And does the ruling then set the tone for what to expect eventually when the actual Gachagua impeachment case is heard and determined? It is a win, and a significant win for the Gachagua team. Beyond that, there might not be a bigger significance to the case other than some sort of validation that the concerns that the Gachagua team had in terms of the manner in which the bench was constituted and whether that bench was impartial and gave them a fair hearing have somehow been validated by the decision in the Court of Appeal. This comes as the country awaits Chief Justice Martha Koome to constitute a bench to determine the implications of the ruling, specifically whether Kindiki lawfully replaced Gachagua. With the political drums beating louder, eyes turn to Chief Justice Koome because in this high-stakes power duel, the next move lies firmly in her hands. David Muthoka, NTV. Well, a typical Mother's Day. Mambo kama hayo in the corridors of power or in the corridors of law, as well as the political platforms. It is now apparent that the tug of war is launched now. And now the Chief Justice, the President of the Judiciary, Martha Koome, needs now to constitute a new bench to look into the ruling of the other bench on whether the Deputy Chief Justice, Philomena, was acting in her powers by constituting the other bench. According to the Court of Appeal, she doesn't have that jurisdiction. What is your take on the same? I need to hear what your opinion is. Now, there are different schools of thoughts on the matter.
there is this far-fetched one that is saying that this is the high-handed, this is the long hand of William Ruto looking on how to return Gachagua in office so that the pressure of the mountain gets off his shoulder. Now, that is a political observation of the same. But is it possible to get Gachagua in UDA administration again? Is it to his advantage or to his disadvantage? Whatever Gachagua is enjoying right now, will he continue enjoying if he accepts to go back into the office as deputy president? I don't think so. Now, this is where the whole matter lies. Will this work for the good of Murima and, of course, Gachagua or not? We need to hear what you think about the same. But from the look of things, this is an evil that has been coming all along. There is a Bible verse, I think is in Deuteronomy, is be sure that your sin will find you out. What that simply means is that it doesn't matter how many wrong we use to cover up a wrong, it will eventually come out as a wrong. And as a country, if we are honest with ourselves and honest with one another, then we can accept that we have not been operating within the framework of the provision of our own constitution. We are so much given into perverting the judicial system as well as the operationalization of the constitution. Every right-thinking Kenyan will agree, every right-intending Kenyan will agree that in this country, we have become a country of fix-it, a country of fixing things instead of us making the law work freely without undue influence. It is so bad that our election never give us what we voted for. It is so bad that even the chair of the Electoral Commission is not free to announce the result that has been that have come in from the polling station. He's under siege. He's under pressure. Why? There are specific people that must lose and there are specific people that must win. And even if they have the popular vote or not, it doesn't matter. Now, that is the genesis of our downfall as a country. When we cannot let the rule of law rule, then we must accept to live by what? A dictatorship, corruption, and all manner of twistedness. And so as a country, what has befallen Kindiki, Gachagua, William Ruto is not anything new. If you've been in this country, you know what happens. You know what happens when the police catch you when you're driving on the pavement. Okay? Nobody wants to take you and tell you to follow the law. He said the law stipulates this, but if you can do this, we can fix it. We can always fix it. We can always fix it. So in the process, the law has just become a piece of paper that has no power or capacity to bite. And so people are busy finding their way around the law other than allowing the law to have its course in our country. And so if we can get the presidents illegally, we get deputy president illegally, can we have a country that follows the law? No. Can we have a country that fights corruption? No. And so the moment we corrupt the law, we corrupt the whole system. The moment we relax the law, we relax and we allow, or rather we open the doorway for every vice and everything to come in. And so as a country, if there is any call that we must allow, we must ensure that every one of us lines on, is the return to the rule of law. And this vetting of IEBC commissioners, will be discussing that shortly. It's also another annoying thing. Okay? It's another annoying thing. The parliament has lost capacity to control the executive, has lost capacity to secure the country. Now they're busy being used as rubber stamp. Just observe. I think what are they called? The vetting process should be beginning by daybreak or something like that, or on Tuesday.
Now, when that begins, just look at the whole process. It's all a matter of formality. It is not a stopper anymore. And that's where I have a lot of difficult appreciating, okay? Because the reason why there are different stations that are different whatever checkpoints on where people must be passed through so that they are ratified and confirmed as eligible for public office. The reason why there are those checkpoints is so that we should not allow somebody or people that have questionable character get into the public office. There is a reason why the Constitution requires that the person to be announced or to be declared president needs to get the majority of the vote, okay? 50 plus 1 for that matter percent, and then he should be able to get at least 25% in at least 50% of the counties. There is a reason for that. But now, when it comes for us to get somebody into office, okay, first and foremost, these people need to be vetted by the IEBC. That's the number one checkpoint before they are put on the ballot paper. Now, when they get on the ballot paper, they are subjected to the whole population of eligible voters in the country to check and vote for the best among all the people that are eligible. So you've been scrutinized by IEBC, you've been placed on the ballot paper, but being on the ballot paper doesn't make you president, doesn't make you governor, doesn't make you a member of parliament, doesn't make you member of county assembly, does not make you senator or wherever women rep. It is just another checkpoint. So the whole population of the Kenyan people, through their eligible voters, they check these people and select, or rather elect, the one that they prefer. Then after that, if that particular majority voting, or rather the general voting of the general population of voters has decided, and they are unsatisfied people about the result of that election, now there is what? The Supreme Court or the courts, the judicial system, to check them again. Now, these things are not supposed to be rubber stamps. They're supposed to be checkpoints. Why? They are all working together to see to it that we don't allow a wrong person into office. Now, when these checkpoints are no longer checking, these checkpoints are no longer stopping evil, but facilitating evil. That is how we open the floodgates of all evil. We hand it State House, the sword, we hand it the army, we hand it the police, and then when it begins to do evil, we now turn around and say we were deceived. Now, that's where I have a lot of problem with majority of the Kenyan people who wants to tell us that they were deceived when we have checkpoints that are supposed to safeguard us from this mess that we are finding ourselves in. And so as we start this conversation, I really want us to sober up as a people. And everybody that is charged with the responsibility to exercise any constitutional provision in terms of safeguarding this country, we can't allow these games to continue. That at least people should be afraid that when I'm going to appear before the IEBC, it's not automatic. If I'm going to appear before the panel in parliament, it is not a rubber stamp. If I'm going to wherever participate into an election, that does not mean I'm guaranteed a win. I am taking a chance, and Kenyans can accept me or reject me. Now, when this talks of Ruto is going nowhere, it's your volumes, okay? Why should Kenyans be saying Ruto must go, and there are people who believe he's going nowhere? What do they know that we don't know? What do they want that we don't want? Well, thank you. As you join from wherever you are, I really want us to sober up on this matter. There is no need of us having Supreme Court, having IEBC, having Parliament, having the police and the army, if evildoers are having a free pass to get in public office.
We don't need all that. Let's just scrap them off and let's allow the country to be run by the rule of the jungle. Then we forget it. Because there's no need of paying people salary for them to stop evil, but they are facilitating the evil after they collect the salary. Why should that be the case? That you appoint somebody to be, to make sure that evil does not thrive, but they are the ones who sit on the seat of evil, and they want to facilitate that evil using the same offices that we have given them. Well, now it is Kindiki must substantiate how he got into office. And of course, the president of the Supreme Court need to come out clear that she share the responsibility of putting together a bench to hear a case. Is it a shared responsibility or it is an exclusive responsibility? When that is settled, then we will need to assess and, of course, make the right conclusion about the whole thing. And so whatever that this country is facing has been coming. Let's not deceive ourselves. It has been coming, and it's all because we have allowed evil to thrive at the expense of the due process and the rule of law. And that is the starting point. Until we allow the law in this country to work and allow the judicial system to do what they should do, allow commissions to do what they are required to do, will still be found, or rather will still be, struggling with what we are struggling with for a lifetime. That is it. And so when you're looking for a shortcut, you may just end up cutting short your life. And so Kindiki needs to go and defend himself. And then, of course, all the people that participated into that impeachment process. And, of course, Gachagua, the beneficiary of this entire scenario, has a serious decision to make. Will he go back to the office and forget Wamunyoro, or will he want to be deputy of Wamunyoro other than deputy of the Republic of Kenya, William Ruto? Hiyo jibu mtanipa nini? Naomba tafadhali tuendelee kukaribishana. Watu wa Facebook bado wamelala. TikTok naona tuko, lakini tunakuja polepole. Naomba share your live, karibisha mtu, tumakinike pamoja. Toa maoni yako, andika tu hapo kwa comments, especially those of you on TikTok. I'll be able to read it out. We are still looking on how we should be able to share the screen. We are yet to get to the conclusion of the same, but we can all share the audio and then, of course, hear what different Kenyans are saying from different walks of life. Na wale ambao mnakuja studio, tafadhali wai mapema. Tumeanza kuchelewa, lakini naamini tutamaliza kwa wakati unaofaa. Kwa hivyo wai mapema ukaseme yote yaliyoko moyoni mwako. Peter Davis na kuona anasema alizamini alisign nayo. Okay, anasema Kindiki should resign papo hapo. Haya, mambo kama hayo. Naomba tumakinike. Talia Bless, karibu kwa show. Na shukuru Tuni Mhamuda wa PS, asante sana, karibu. Naomba tumakinike katika kuangazia masuala haya. Kwa hivyo hakuna vile tutaruhusu waovu waingie kisha tuanze kuwa wanyoofu. Akwendi hivyo. Kama tunataka nchi nyooke, tuzuie maovu yasipatikane katika nafasi za uongozi. Biblia inasema hivi. Mimi mwalimu wa Biblia, kwa hivyo mtazoea tu mimi kuwapatia mifano ya Biblia. Biblia inasema hivi, when the wicked rule, okay, there is groaning in the city, okay? When the wicked are in power, there is groaning in the city. There is pain in the city. There is sorrow in the city. As long as the wicked are in power, there will be outcries. There will be pain. There will be oppression. There will be evil. And then the other side says, but when the righteous are in power, there will be shouts of joy. So for us to have a country where there are shouts of joy, we can only cause that by doing what? Let the righteous rule. Let the righteous
be in the seat of power. And so this aspect of us saying anybody can be president, anybody can be governor, anybody can be MP, anybody can make money. There's a movie I watched which had that maxima. Anybody can make money, but not anybody can be king. That is it. Anybody can make money, but not anybody can be king. And Kenyans, this is a lesson we must adhere to. Tuache mchezo. Hatuwezi kuruhusu waovu watuongoze ile hali huku tunataka mema na mazuri. Haiwezekani. Ni kama wewe kwenda kuweka sumu kwa kisima alafu unaamini kwamba utakunywa maji machafu lakini utaumwa na tumbo. Haiwezekani. So allowing evil to get in the seat of power and then you begin to pray about that evil, you are the problem. Kuna video nimetumiwa hapa imenikasirisha sana, nitatengeneza video juu yake. Okay? Kuna wale maaskofu sisi tu bila shindwa na hii nchi, sijui ni kipi kinaendelea. Sitaki kuintroduce another topic, but askofu wale ambao wameteta kwamba nchi imeongozwa vibaya, askofu wale ambao wamesema uongozi huu ni mbaya, umeua watoto wetu, umefanya hii na hii, hao pia wameanza kusema Ruto is going nowhere. Wamerudi tena wanasema nini? Ruto is going nowhere. The one that has annoyed me most, he says now Ruto is not a problem. And instead of us telling us the devil is the problem, or evil spirits are the problem, or ancestors are the problem, they are now saying it is our colonial powers that are the problem. So he says it doesn't matter who is in office, as long as the colonial forces are at work, we will always suffer. The poor will continue being poor, the richer will continue being richer. Now that is coming from the mouth of a bishop. Very sad. But I don't want to turn this conversation into that particular bishop, but I will do a specific video as a gospel minister and find put up my points about that particular reality that is now being forced down our throat, that William Ruto is not the problem. But William Ruto is not the first president in this republic. William Ruto is not the only president in this republic. We have had Jomo Kenyatta, we have had Kibaki, we have had Moi, we have had Uhuru Kenyatta. Is there no difference between these people? Did the country experience some progress under the previous administrations that it's not experiencing right now? Or you still want to tell us that there is nothing wrong with the leadership? It is the foreign powers. No. Somebody is looking for an excuse to justify what should not be justified. That's wrong. Well, ladies and gentlemen, thank you so much. Samson Ogola anasema let them all resign, including Ruto. So we have a fresh elections. The president has committed the worst crime by ignoring the law and appointing Kindiki. Exactly. Huyu anaitwa Samson Ogola. Anasema wote waondoke basi. Kufa makanga, kufa dereva. Imerudi tena upya. Naomba tumakinike kukaribishana. Wale mnakuja studio, tafadhali wahi mapema ili tukazungumze masuala haya kwa ina. Hii ni ajabu. Hii inatisha. Well, thank you very much. As we switch gears, we are waiting for you to give your views. Let's look at the National Assembly and the vetting of the IEBC officials. Let's hear this, then we begin to dissect that one after the other. Here we go. Death. Kirui Keitin. The National Assembly's Departmental Committee on Justice and Legal Affairs is expected to kick off the vetting process of Erastus Ethekon and 6 other nominees to the Independent Electoral and Boundaries Commission. This follows their nomination by President William Ruto and subsequent submission to Parliament for approval. The House is expected to consider the committee's report within the legally required 28-day period.
Now, as Winfrey Owino reports, a section of leaders have vowed to challenge the nomination list in court. After weeks of intense interviews, scrutiny and public participation, the search for a new independent Electoral and Boundaries Commission team is entering its final stretch. The selection panel, chaired by Nelson Makanda, has done its part, and now the torch passes to Parliament. The 7 nominees are Njeri Nderitu, Moses Alutalala Mukhwana, Mary Sorobit, Hassan Nur Hassan, Francis Odhiambo and Fahima Arafat Abdallah will face the Justice and Legal Affairs Committee in a series of vetting sessions that could make or break their path to public service, a crucial step in rebuilding the country's election agency ahead of the 2027 polls. National Assembly Speaker Moses Wetangula has set the clock ticking, giving the committee 18 days from the date of his communication to conduct approval hearings and table a report as soon as Parliament resumes on Tuesday of May 27th. In a formal notice issued on Saturday, Wetangula directed the Justice and Legal Affairs Committee to begin the approval process without delay. Under the Public Appointments Act, the committee has 28 days to vet the nominees and report back to the plenary. But the president's choice of nominees isn't sailing through without opposition. Cracks are beginning to show as some leaders vow to challenge the list in court. Some of the people that have been named as commissioners, ni rafiki and cronies of the UDA brigade. For you, IEBC maneno, we are still insisting on not only inclusivity, but consultation and concurrence. And it must be independent. It must be independent. What we have right now in the nominees is William Ruto IEBC. Na wananchi hawatakubali hiyo. Wabunge mupitishe hii maneno ya IEBC ili tuwe na IEBC. Kuna constituencies ambazo hawana representative. However, leaders across the political divide have strongly defended the recruitment process, urging Kenyans to remain objective and resist attempts to politicize constitutionally established institutions. Hata wale wanasiasa ambao wanapinga, peleka maoni yenu kwa kamati ya bunge ya JLAC. That is the process. Hatuwezi kuwa tu kila kitu ni kupinga, ni kupinga, ni kupinga, ni kutusi. Wale watu wamechaguliwa ni Wakenya kama sisi. Kila mtu apewe nafasi, just like you want to be, everybody else wants to be. The new team will immediately have its work cut out, from overseeing by-elections in more than 20 electoral units to confronting the long overdue task of boundaries delimitation. Kenya has been without a formal electoral commission since President William Ruto declared all 7 commission positions vacant between February 14th and March 1st of 2023. Winfrey Owino, KTN, Nairobi. Away from home, Pope Leo XIV has issued a passionate Well, ladies and gentlemen, mambo ni kama hayo. In the screen. Haya, mambo ni kama hayo kuhusu IEBC na selection panel hiyo. Wetangula hapa anasema kama una maoni yoyote ambayo unaamini kwamba hawa watu ambao umechaguliwa kwamba watakwenda kusimamia IEBC, unajua walikuibia mbuzi yako ama walikuibia mkeo, whatever case you have against them, peleka kwa JLAC. Usipeleke kwa matanga, usipeleke kwa political rallies, ipeleke kwa JLAC. But this is one of the things that are really disturbing when it comes to this country, especially the kind of calls now that I'm hearing. Umeona hapa Faruk anasema wabunge wapitishe hiyo kitu mara moja ili zile constituency ambazo zimekaa bila wabunge wakafanya uchaguzi hiyo by election wajumbe wao wapatikane. Na mimi sipingi mtu yeyote kuchaguliwa ama IEBC kukamilishwa, lakini mimi nataka IEBC itengenezwe ambayo inafanya nini?
ambayo Wakenya wana imani nayo? Why should we have an IEBC that is already rejected from the word go? And why should we go about reconstituting IEBC in the same light that contributed to the rejection of the Cherera 4? You remember the Cherera 4? Okay, the Cherera 4 are rejected because it was said that they came into office via Uhuru Kenyatta and the handshake, and so they were there to defend Azimio against Kenya Kwanza. Those were the premise upon which the Cherera 4 were rejected. Okay, and they said they were products of the handshake, and they were in the IEBC to defend and support the Azimio candidate because the Azimio candidate was being supported by the government. Those were the premise upon which the Cherera 4 were rejected. Then, how do we now, when we want to fix the same problem of the Cherera 4, go ahead and now have another selected commissioners plus the chair from one side, okay, from William Ruto's backyard, whereby whoever that is put in that panel, whoever that is put in that office has, some of them have close ties with State House, they have close ties with the friends of State House, and we still proudly present them to become wherever arbiters in this context. Are we still, are we serious about fixing this country? Are we serious about having free, fair, credible elections? Or we have this notion of going into an election because you must set it in such a way that you don't lose? Whether you get the votes or not, you must set the election in such a way that when you participate in those elections, you must win. This is what I can read from all this. And so as Kenyans of goodwill, I think we need to begin to flex our muscle and be ready to fight if this commission, this chair and the commissions that have been handpicked and presented to Parliament are not credible and are not integrous in your view and in my view. We should fight tooth and nail to see to it that that commission does not see the light of day, because fixing this country will begin with us fixing our election process. If we don't make it airtight for the election process to give us credible leaders, we are doomed as a people. And I'm saying this because this is what we are going through. We are going through the reason why the Parliament, Matiang'i, the former Interior CS, warned us, okay? Warned us. He says, if we don't put checks and balances, the majority of the people are in Parliament are going to be what? Wash people, okay? The wash people. And look at the kind of Parliament we have. The Parliament that does what the executive wants. The Parliament that does whatever they do according to the money, not according to the law, not according to the need of the country, not according to the progress of the country. They are doing it according to how much one is willing to pay to get his way on the floor of the House. Now, all this is a clear indication that the people we have in Parliament, some of them are not, they are not, integrous, and they are not committed to this country. They are in Parliament to make money. They are in Parliament to cut deals. And so as long as they are cutting deals, life continues. To them, it doesn't matter whether our children have gone to school and the quality of education is quality enough to meet international standards. To them, it doesn't matter whether SHA works or not. It doesn't matter whether our hospitals have medicine or have doctors or have nurses. To them, as long as they are cutting deals and the deals are making money come their way, they don't care. Why? How did such people get into Parliament? It's because we played around when it comes to making it tough for people to qualify for public office. We lowered the standards. We now said you don't even need to go to school. Oh,
Remember what William Ruto used as a maxim for campaign. He despised all the leaders that have gone ahead of him, walked over them, and dragged their name in the mud, called them all manner of names, insulted them, and justified that as long as you want to be president, now you are eligible for insulting everybody and calling everybody names. So he removed the standard of dignity, honor, and respect for the elders, dragged it out, brought up another group. He said the leadership of the country needs not to belong to the elites, needs not to belong to the dynasty. It should be open for everybody. And now he is the #1 dynasty. I mean, at the moment, I mean, who is Richard and Ruto in this country? You let me know. But what I want us to get is clear here that it is William Ruto who led the campaign, that you don't have to go to school to be in parliament. You don't have to have education to be a leader. You don't have to have this to be this. And in the process, what do we have? Wash in parliament. People who cannot stand for the country, people who cannot defend the country, people who cannot lay down their life for the country. All of them have found their way into parliament. And now the parliament is dysfunctional. The parliament is not defending the quest of the Kenyan people. Why is that the case? Because they're not qualified to be members of parliament. They are there by reason of buying their way into parliament, bribing their way into parliament, rigging their way into parliament. And so we begin cleaning this country by ensuring that we have a clean IEBC. And now when we play games with the IEBC, we are opening the doorway for more wash in parliament, more compromisers in parliament, more people for deals in parliament. And as long as that is the case, I guarantee you, the more things change, the more they remain the same. And so I invite your input, even as we look at this critically. Kwangu mimi, kama hakuna IEBC, hakutakuwa na uchaguzi kwa nchi hii. We will never get the leaders we are looking for. We will never get the people required in public office to get in public office. As long as IEBC is unclean, everything they generate will be unclean. Biblia inasema hakuna vile mtu ambao ni mchafu unaweza toa maji masafi. No. A spring of dirty water will always generate dirty water. It will not become clean. And so we must ensure that IEBC is duly constituted and the people in that particular office are people wherever what the name and what the capacity to be in that office. And so one, we need people of integrity. All the people with questionable characters should not be on that list. Questionable characters. And that means everybody must be scrutinized and judged accordingly. So the agency of IEBC should not overshadow the necessity of us having an airtight IEBC, an IEBC that is credible, an IEBC that is reliable, an IEBC that is free of external influence. So what Farouk is saying that, oh, constituency don't have MPs, oh, county assemblies don't have MCS, let us remove that agency out of the way. First and foremost, first things first. And the first things first means what? IEBC should be correct for it to go and preside over correct elections and give us correct leaders. But if we play games with how we are constituting IEBC, if we play games on who we are putting on that particular commission as a commissioner or as the chair of the commission, the moment we compromise that, we have compromised everything. There will be no elections, just like we have not had elections 2007, no elections 2013, no elections 2017, no elections 2022. We will still go through the same games if we don't stand up and insist people with clean hands, clean records, clean background should be the only ones allowed to run the affairs of IEBC.
Every other person. Look at that Ruto lady. She has been the registrar of political parties. You saw the kind of game she played when Sabina Chege wanted to snatch Jubilee from Uhuru Kenyatta. Look at the kind of ruling she was giving. It comes on this other issue about who is the majority and the minority in parliament. Look at the kind of game she was playing alongside Wetangula. Is that a person you want to promote and make her a commissioner of IEBC when she couldn't be an arbiter, when she's the registrar of political party, and now you want now to make her to go and preside over elections? Are we serious? Well, you tell me. I don't think we're being serious. Me, I thought the previous chaos and the previous post-elections violence was a lesson to us. It appears we are not learning anything. It appears we are so twisted and committed to wrong that if we don't facilitate the wrong, we don't feel okay. Who in the right mind will still be setting up an IEBC to rig an election? After this country has suffered like this, after Kenyans have cried like this, you are still determined to put up an IEBC that is going to facilitate a rigging of an election. Are we serious? Well, ladies and gentlemen, thank you so much for being part of this. I encourage you to participate. If you're coming to the studio, masaa ndio hayo na kukaribisha. Lakini kama mahala pote ulipo tupatie maoni yako. Hata hapo kwa comments tutayaona na tutaweza kushirikisha wa Kenya. Kwangu mimi, hapa ndipo. Kama IEBC sio safi, hakuna uchaguzi utakuwa msafi. Na hakuna viongozi watakaotoka kwa hiyo system watakuwa wasafi. Kwa hivyo wa Kenya, kama tunataka Kenya hii ipone, lazima tusiruhusu IEBC ambayo iko na maswali ikaingie kwa ofisi. Tusiruhusu mtu yeyote kwa hiyo list, awe mmoja ama wawili. Kuna msemo unasema ukiweka samaki mmoja ameoza katikati ya wengine, huyu ameoza atasababisha wengine wote waoze. Unanielewa? So hata kukiwa na question mark kwa commissioner mmoja, hiyo commission yote imeoza. Biblia inasema anayevunja sheria moja, yeye amehukumiwa kwa zote. You break one law, you are guilty of them all. You are guilty of them all. So whatever person that has questionable character must not be allowed in the IEBC if we want credible elections. But if we want to go through motions as usual, routine, and end up with wrong people that were supposed to be stopped by elections are now being facilitated by hook or crook to get them into office, this country is doomed. That is it. And that's the much I can say on the issue of IEBC. And so the people of the JLAC, the committee in charge of vetting these people, my message to you is do something for Kenya. You've been in office now 3 years. You have done everything for yourselves. Can you just do something for Kenya at once? This one of IEBC, do something for Kenya. Send away people with questionable character. Send them back to Ruto. Let Ruto bring people that are credible. Hii nchi iko na watu ambao wanaweza conduct elections vizuri bila kusumbua mtu yeyote. Watu ambao watafuata sheria wapo. Mbona tuende kurecycle na kurudia watu ambao wana maswali mengi, watu ambao hawafai kukua katika uongozi? Hao ndio tunapenda, tunataka kurudisha. Hatujasahau Chebukati alitoka number 6. 6 out of 8. Yana alishinda watu wawili tu. Lakini huyo akakuwa chairman. Kwa nini tunachagua mtu ambaye hafai tunamfanya chairman? Ili commission isifanye ile inapaswa kufanya. You don't put an incompetent person to be in charge of competent people and expect them to operate competently. My teacher,
Dr. Miles Monroe has a book called The Spirit of Leadership. The book is called The Spirit of Leadership. You can find it, I think, I don't know if you have an audio one, but it's called The Spirit of Leadership. In that book, it talks about an army of sheep led by a lion will win against an army of lions led by a sheep. Listen carefully. Is there an army of sheep, condor, okay, led by a lion will win against an army of lions if that army of lions is led by a sheep. So if we don't put a proper head to be in charge of elections, those elections are already rigged. They are already rigged. They are already messed. There is nothing that can be done to help that situation. And this is what I believe is done historically and deliberately, for that matter. Put an incompetent person as a head of IEBC and go and witness it. You will always get your way, because the person you are put in charge is incompetent. He will always be lame, and he will always be relying on external influence in his decision making. And you all remember, we can talk about Chebukati. Do you remember what Olesapiti said about Chebukati? Chebukati is supposed to preside over elections. The elections are being tallied at Bomas. He is in the house trembling, calling Olesapiti to come and pray for him. I don't know if you remember that. So Chebukati was made chair of IEBC because he's incompetent. And as long as he's incompetent, he will take orders from elsewhere on the outcome of the elections. And we want to repeat the same thing in this one and expect that we're going to have credible elections? No. So Kenyans, this is it. That JLAC committee needs to be invaded by us. Kama kuna salamu, hizo salamu zitumwe mapema. Kama kuna mtu ambaye ana dosari, sasa wakati ni huu. Wakati ni huu wa kuanika kila kitu ili tupone kama nchi. Yes, tusiruhusu mtu yeyote ambaye ana maswali juu ya maisha yake apatikane katika IEBC. Na baada hii pia tutazungumzia hiyo swala la secretariat. Huyo Marijuana, sijui Marijuana. Na hiyo secretariat yake. Kwanza hiyo ndio engine ya IEBC. Na hao ndio wana facilitate rigging na kuweka watu ambao hawafai katika public office because they don't care. We must as Kenyans own up this process and insist we want credible people in public office. Nobody should preside over these elections when he has question marks hanging on his head about his integrity and about his commitment to a just country and a rule of law in every aspect of all the operations, especially when it touches on how people ascend to public office and how they function there. And so mtu yeyote ambaye anataka kusaidia maovu asiruhusiwe. Let them not be allowed to be on the list of those people that are going to preside over these elections. And so the JLAC committee, prepare to ensure that you do for Kenya. Give us a credible IEBC. Chase for us everyone that has a questionable character. We would rather delay the elections than have an incompetent IEBC because we are in a hurry. Yes. Definitely. We would rather delay the elections than have an incompetent IEBC that is going to facilitate the rigging of these coming elections. And so, ladies and gentlemen, as we continue to engage in views and, of course, share the link with somebody, make more people to come and participate into this
manenos ambayo tunayazungumzia. Well, I want us to switch gears and look at Kenya Kwanza leaders are saying Ruto is going nowhere. Why is that the case? And who gives them the audacity to say that? An important aspect too that you will need to look at. Let's hear them out as we continue. Walikuwa wameenda kotini. Mnakumbuka hapo mbeleni kuna mtu alituma mtu wa chama yake anaitwa Kokimuli kupinga ile panel ya IEBC. Akatuma mwingine pia alikuwa anaitwa Muli, someone Muli. Muli wawili kutoka pale Ukambani ndio walikuwa kotini wakipinga panel ya IEBC aanze kazi ya kujumuisha na kupiga msasa wale wanaotaka kuwa commissioners wa IEBC. Na wakati ile kesi ya wale Muli wawili imeamuliwa na ile jopo ya kuteua makomishona imefanya kazi na imetuma majina kwa rais, sasa naona wengine ambao hawana imani na chochote wameanza kuleta cheche za maneno ati chairman mwenye ameteuliwa sijui anatoka kwa jamii ndogo ya Waturkana. Waturkana ni wa Kenya na wana haki kuongoza commission ya IEBC kama Wakenya wengine wowote. Na unaona wale wanaoshtumu huyu chairman mpya ambaye ameteuliwa IEBC na commissioners wenye wameteuliwa ni wale ambao wamekosa imani na nchi yetu na wamekosa sera za kuwauzia Wakenya. Ukiwauliza agenda yao kwa siasa ndio hawa unasikia wakikwambia Ruto must go. Sasa mimi wanashindwa, huyu Ruto must go kwanza anaenda wapi? Mara nasikia wakimwambia 2027 nyumbani. Mimi huwa naona kila siku rais akimaliza kazi anaenda kwake nyumbani, haendi kwao. Kweli si kweli? Mara wanamwambia wewe one term. Rais William Ruto amekuwa kwa siasa miaka 30, kila miaka 5 anaambiwa one term na anaendelea tu sababu wako na imani na Mungu na Wakenya. Wale watu ambaye mambo yao ni kupinga serikali kila wakati. Sisi tunataka kuuliza, tunataka IEBC kama jana. Hii maneno ya IEBC ambaye rais ameweka kidole, sisi tunataka kusema kwamba wabunge mupitishe hii maneno ya IEBC ili tuwe na IEBC. Kuna constituencies ambazo hawana representative. Kuna watu ya upinzani ambaye wanapinga kila jambo. Wakilala wanatuambia manifesto yao kubwa, Ruto must go. Sasa mimi nauliza, Ruto must go wapi? Ruto must go wapi? IEBC inawekwa ya kusaidia Wakenya ili uchaguzi ifanywe. Wanasema Ruto must. Sasa sisi tunauliza kwa kanisa, hii watu si wanahitaji maombi? Na mimi naona mahali maombi itahitaji kwa haraka ni hapa Nandi Hills. Na wakiomba hii watu wataokoka haraka sana. Wakati mheshimiwa rais na kina Ijungwa wanaweka fertilizer bei ya chini, tunafurahia mahindi, kuna wale wanasema Ruto must go. Kuna wale rais akileta TVET hapa Nandi Hills anasema Ruto must. Sasa hii agenda yao ni agenda ya kwenda anywhere kweli? Nataka kushukuru sana Rais Daktari William Samoei Ruto kwa sababu ya mambo ya IEBC. Mambo ya IEBC imechelewa sana. Na ingewezekana ingekuwa imeshawekwa tangu mwaka jana ili kazi iende mbele. Kule kwangu naibu yangu ya governor amekuwa MCA. Na tangu nimchague akuwe naibu yangu, hiyo wadi yake imekosa representation. Na tunasema mambo ya IEBC ifanyike haraka sana ili sisi wale ambao hawana representation wapate pia kupata nafasi ya kuongozwa.
Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kipindi cha mahubiri kimerudi tena kwa kishindo kwenye Sound Candy Talk. Tunakufundisha, kukuelimisha na kukutia moyo kwenye Daily Bite. Mafundisho kamili ya Biblia kila siku kwenye runinga uipenda ya Sound Candy Talk. At Sound Candy Talk, we help your event, trainings, shows, and so more to the world through internet broadcasting in UHD. We provide from 1 to several camera setups and integrate graphics to live in your live streams. For more information, contact us through +2547 18454585 or email at soundcandytalk@gmail.com. Reach on us today. Welcome back, ladies and gentlemen. Thank you so much for staying tuned and continuing to follow Sound Candy Talk, open forum political discussion show. We encourage you to participate into the poll question. Let me just remind you and see how you are voting. Should the DP Kindiki resign following the court ruling on his swearing in? 27 people have already cast their vote. 78% are saying yes, 19% say no, and then of course 4% wanasema let parliament decide. What is your opinion on the same? You can cast your vote on YouTube, and we encourage you, please, before you cast your vote, make sure you give our videos a thumbs up. It helps a great deal. I also want to encourage all of you that are following us and you're not yet subscribers to Sound Candy Talk, whether you're following us on TikTok or on Facebook. It's important for you to help us grow our YouTube channel by subscribing. And there is a link in the bio. Those of you on TikTok, there's a link in the bio, and you click on it to give you the option of going to the YouTube channel and be able to subscribe. We encourage you, please just take a second and do that for us. It helps a great deal and it keeps us running. So tafadhali tunakuomba subscribe. Pia ukifika hapo utakuwa na uwezo wa kupiga kura yako kusema kama Kindiki resign ama asiresign. Cha muhimu hapa ni kuangazia masuala haya. So hao ni viongozi wa Kenya Kwanza. Wanasema William Ruto aende wapi? Okay, William Ruto aende wapi? Wale wanasema William Ruto must go. Na mimi ningependa kurudi nyuma kidogo tu niwaulize, kuna sababu za kumtimua William Ruto kutoka kwa ofisi? Kuna sababu za kutosha ambazo Wakenya wamesema, ambazo zinaonyesha wazi kwamba ni muhimu William Ruto atimuliwe kutoka kwa ofisi. Sio kuvunja sheria, sio kuanzisha miradi ambayo iko kinyume na sheria, sio kuharibu matibabu, kuharibu masomo, kilimo na hiyo mambo ingine yote. Mnataka kuniambia hakuna sababu za kutosha kumtimua William Ruto? So hao wanaosema William Ruto must go where? What do they mean? Secondly, na hii inaniudhi, okay? Inaniudhi kwa sababu umemsikiliza huyo Ichungwa anasema yule mtu amechaguliwa kuwa IEBC chair amekataliwa kwa sababu anatoka kwa jamii ndogo. Hiyo sio sababu ambayo imepeanwa. Sababu ya kuweka maswali kwa huyu mtu amechagua kuwa chairman wa IEBC ni kwamba ni rafiki ya Nonok, alikuwa attorney wa Turkana County wakati Nonok alikuwa governor. Saa hii Nonok anafanya kazi wapi? State House.
So itakuwaje yule mtu ambaye ni rafiki yake? Kwanza kuna tuhuma inasemekana yeye ni cousin wa Nanok, na Nanok ni rafiki wa Ruto. Okay, itakuwaje huyu mtu ambaye ana uhusiano wa karibu sana na State House, huyo ndiye anachaguliwa kuwa chairman wa IEBC, ili hali William Ruto anataka kuparticipate kwa hizo election, na huyu mtu a preside over those elections bila kuegemea side ya Ruto? Itawezekana? So Ichung'wah anakuwa is not being economical with the truth, is deliberately lying to the public before the camera, na kusababisha nini? Siasa ile mbaya ya William Ruto ya kufanya nini? Ya kuset community against others. So wao badala waambie watu vizuri, watu hawako comfortable na huyu chairman kwa sababu ni rafiki wa Ruto, yeye anaanza kusema ati wanamkataa kwa sababu anatoka kwa jamii ndogo. Nani amezungumza kuhusu ni makosa mtu kutoka kwa jamii ndogo? So huu uongo wa wanasiasa ndio unasababisha maovu katika nchi hii. Then Faruku hapo anasema IEBC imechelewa kufanya nini? Kuwekwa. So ili waweke ile hali ya mbio, ili Wakenya wasiulize maswali na wasidemand kwamba tunataka watu wanyoofu, watu ambao wanasimamia haki, watu ambao wanafuata sheria kusimamia uchaguzi. So they are hurrying up the process so that we don't ask these questions. And then when that has happened, what happens? We'll end up in the same place, electing wrong people, putting them in office, and then we cry for the next 5 years saying they should go. So kwangu mimi, kama tunataka haki, tutafute hiyo haki mapema. Tusikubali mtu yeyote ambaye ana dosari awekwe katika chobo, aweke katika nafasi ambayo itakuwa inachagua viongozi. You can't prevent evil by using evil to put the office that is supposed to stop evil from coming in office. So haya maswala mimi nawauliza tu kama Wakenya. Kama tunalala saa hii, basi tutaamka nchi imeenda. Ndio hivyo tu. Kama tunataka kuzuia, basi tuamke saa hii. Hiyo jail ikianza inaitwa nini hiyo vetting? Tusilale, tupatikane hapo kwa hiyo jailak kwa njia yoyote, ikwe email, ikwe SMS, ikwe physical appearance. Kama kuna mtu yeyote kwa hiyo commission ana dosari, asiruhusiwe kuwa hapo. Tuache maneno ya kusema jamii ndogo, jamii kubwa, mtu wetu, sio mtu wetu. Tunataka IEBC ambayo ni safi, ili tukuwe na uchaguzi ambao ni safi, na wale wakwenda nyumbani waende nyumbani, wale wakuingia waingie. Lakini kama tutaenda na huu mtindo ambao tunaambiwa na wanasiasa, tumemalizwa. Well, thank you so much everyone. As we continue with the conversation, please make sure you are subscribing, you are liking the video, and encouraging somebody to subscribe. I'm happy Jakindube is here. Hali vipi daddy? Salama sana Bernard. Karibu. Asante sana. Lakini Bernard, hizo mimi nakusikia vile umechemka. Lakini Bernard, bila kuwa na watu ambao wanafuata haki, watu ambao kama sisi tusipokuwa watu wa kutumia sheria, Bernard, hata tukichagua nani, hata tukileta nani, kama hatufuati sheria, huyo mtu hata kama angekuwa rafiki ya Nano, kama anafuata sheria, atafanya sheria. Kwa sababu mimi nimewaambia kwamba hii mambo ya kukopi vitu za watu inatuletea shida. Wa Amerika, hata kama yeye ni Republican na yule president ni Republican ambaye anataka kuchaguliwa, kama umeshindwa, hawezi kufanya chochote. Kama umeshindwa, anakuambia umeshindwa. Unakumbuka Vice President wa Trump alimwambia Trump umeshindwa, na yeye ni vice wake, yeye ndio ilikuwa aende aseme, na alisema umeshindwa.
Kuna gavana mwingine Trump alikuwa anamwambia aongeze, akamwambia pana bwana, umeshindwa. Sasa hao ni watu wanafuata sheria, kwa sababu hizo uchaguzi wamezichagua ni zao, wanajua namna. Sisi tunashindwa kufanya mambo yetu wenyewe. Bernard, hii hata tukisema paka Yesu arudi, hatuwezi kama hatuwezi kuwa watu wanafuata sheria. Inatakiwa tunafuata sheria. Kama umechaguliwa kufanya kazi, fanya kazi kufuatana na sheria. Usifanye hapo eti kwa sababu umesikia kitu huyo mtu amesema ati umetoka kwa kabila ndogo. Sasa ukitoka kwa kabila ndogo huwezi kupatiwa kazi. Huwezi kupatiwa kazi kwa sababu wewe ni kabila ndogo. Unaona? Kazi wewe sasa wewe si mwana Kenya kwa sababu unatoka kwa kabila ndogo. What is that? Hiyo maana yake nini? Unaona vile bado nikikwambia sisi bado tuko na ukoloni katika vichwa vyetu, hatujabali. Unafikiri hiyo ni fikra za kikoloni? Kwa sababu wakoloni walikuwa wanatumia ubaguzi kubagua watu. Hata sasa hao wakoloni bado wanatubagua, lakini tumeshindwa kubadilisha mawazo yetu. Unaona vile Traore anafanya, anawaambia watu wa Burkina Faso kugeuza mawazo yao, watoke kuwa watumwa, wakate hiyo chain ya kuwa watumwa, wajifikirie wenyewe, wajue inchi yao wanajenga wao wenyewe na lazima wafuate sheria. Na unaona kule Burkina Faso wanalala barabarani, ikifika usiku wanalala kwa roundabout, ndio mtu asiguse president wao, kwa sababu ameonyesha wameona lazima wabadilishe haki vile wanavyofikiria, wajue wao ni watu wa Burkina Faso. Na sisi kama Wakenya inatakiwa tubadilishe mawazo yetu, tuwe watu wa Kenya, tufuate sheria tukifuata ndio mambo. Unaona Bernard, nilikwambia haya mambo tunafuata na hatuyajui. Unaona mambo ya nani sasa, mambo ya Gachagua Sasa koti inasema Gachagua nani aliapishwa vibaya. Haya ni mambo kama ingefanyikana Amerika, huwezi kuona wakipeleka kotini. Haya ni mambo ya siasa, na Gachagua alifutwa na siasa, na yeye ni mwanasiasa, anapelekaje kotini? Hii sio criminal. Hao koti za Amerika haziingiliagi mambo ya siasa. Kama ingekuwa ni koti ya Amerika ingetupiliwa mbali, hawangesikiliza haya maneno, kwa sababu hii ni political. Sasa kama ni siasa, mnaenda huko, angalia watu wanasheria wetu sasa wanasema Gachagua. Sasa Gachagua arudi saa hii awe vice president, na Gachagua mwenyewe anasema hii serikali ni mbaya. Mbona ameenda huko? Unaona vile watu wetu ni sisi, kusema kweli Bernard, Gachagua anasema serikali hii ni mbaya, mbona bado anaenda kotini, anataka kuwa vice president? Au mimi ndio naielewa vibaya? Labda mimi naielewa vibaya, lakini vile ninavyoona, kama bado anaendeleza hiyo kesi, mbona hakusema tu afutilie hiyo mambo ya kesi hiyo mbali, achane na hiyo? Sahi bado kesi inasema anatakiwa awe vice president, na anasema hii serikali ni mbaya. Sasa serikali ambayo ni mbaya unaenda kufanya nini huko? Unaona vile watu wetu ni walafi. Watu wote wale walisema hii serikali Ruto ni mbaya nini, wakipewa kazi wanachukua. Mbona wasemi hapana, mimi sichukui hiyo kazi kwa sababu serikali isipendi? Sasa hiyo ni lazima sisi wenyewe tujue namna ya kufanya nini, kuongoza nchi yetu. Bernard, nitasema tu hata nyingine ambayo ni tofauti. Unaona wale watu ambao walichukuliwa kwa ODM kufanya ati waende wafanye kazi. Hawa watu ni wafanyikazi wa serikali, hawatakiwi kuingia kwa mambo ya siasa. Lakini unaona hawa ndio wapesi kabisa kwenda pale kusema siasa. Sasa wanakuaje
wanakuwaje wanazungumza mambo ya UDA na at the same time wanataka kuwa watu wa ODM? Sifuna akiwaambia hapana, alafu unaona vile watu hawafuati sheria. Bernard, Mbadi amechaguliwa kuwa minister, si ndio? Na kama umechaguliwa kuwa minister na Senate imekuita kuja, umeitwa na Senate kuja, halafu uji, halafu communicate. Sasa unataka Sifuna kwa sababu ye ni mtu wa ODM na wewe unajifikiria wewe mtu wa ODM, sasa asiseme umefanya makosa. Unaona vile sisi ni watu hatujui kuheshimu sheria. Sasa anataka Sifuna mpendelee. Unaona? Yet Sifuna yuko pale kufanya kazi. Na saa ya kazi hakuna mambo ya uchama. Akitaka kuwa mwanachama akuje saa zile wako kwenda mkutano ya ODM. Lakini sasa hapa ni minister, ameitwa minister wa Kenya, si minister wa ODM. Sasa hawa watu wetu Bernard hawajui, hata ukiona mtu anazungumza hawajui kufuata sheria na hawajui saa ya kazi. Hatujui hata kidogo. So mimi nachosema ni kwamba hii mambo ambayo unasema kwamba watu kama huyo mtu, hata kama ni ndugu hata kama ni bwana Yuani, kama anafuata sheria, kama tungekuwa tunafuata sheria, kwa sababu mtu yoyote ambaye atachaguliwa unaweza kukuta anajua mtu mwingine. Si kwamba ati sio tu Ruto tu ajui, atajua mtu mwingine. So kama tungekuwa tunafuata sheria, tungekuwa hata tuulizani hizo mambo. Tungekuwa tunaona tu tunafuata. Kama wewe mtu uko na ni mtu mwema, mtu mwenye hekima, mtu ambaye si corrupt, au mtu ambaye hawezi kuwa mtu wa kwenda huku na kule. Hiyo ndio inatakikana. Tunataka mtu ambaye ni mwaminifu, mtu ambaye anajua kwamba amepewa kazi ya kufanya. Hiyo tu ndio tunatakiwa tujue. Hatutaki kujua si unajua nani, kwa sababu lazima utajua mtu, lakini kitu ya muhimu ni kwamba tunataka tujue ni mtu ambaye ataweza kufanya kazi, si mtu aje ajue aseme eti anatoka kabila ndogo. Sasa hiyo ni kubaguana, na hiyo ndio wazungu wanatufanya tunabaguana, tunashindwa hata kufanya biashara sisi kwa sisi, Tanzania na Kenya na Uganda hali sisi ni wale tu tunajibagua, ati huyu ni Mkamba sijui, na sisi watu bado ni wale wa Kenya tu, hapo tu lazima tuishi Kenya. So hii mambo ya kubaguana, kusema ati mtu anatoka sehemu kabila ndogo, hiyo ni mambo ya ubaguzi, na hiyo ni fikara za kikoloni. Kwa hiyo mimi ninaweza kusema kwamba tukitaka kuendeleza nchi yetu vizuri, lazima tuokoke. Bernard, omba tuokoke, tujitoe katika hiyo mafikara. Asante sana Bernard. Okay, thank you, Jakindube. That's clear and to the point. Ladies and gentlemen, as we continue to engage, kuna nani huyu, I think is what is the name? Belfast, anasema the RSF Sudan, the Kenyan pilot crash. Now, there is this is covered on the Standard newspaper about a Kenyan pilot that the plane was gunned down or something like that, and it crashed. The state has not said anything about it. It seems to be silent. And you remember that tug of war between the Kenya Kwanza administration and their involvement with RSF, the Sudan resistance, wanasema rapid
Rapid Response Front. Is it Rapid Response? Let me just confirm that so that to siharibu maneno. A Kenyan pilot was killed early Saturday when Sudanese military airstrikes targeted Nyala International Airport in southern Darfur, Sudan. The attack, which took place at dawn, marks a significant escalation in the ongoing conflict between Sudanese army and the paramilitary Rapid Support Forces. Rapid Support Forces. Now, this Rapid Support Forces is what was here in Nairobi that was launching a parallel government. And so in this tug of war, we have lost a plane and we have lost a pilot, and other details, I think you can get them from the standardmedia.co.ke. I really, as Kenyans, we need to have a rethink. The foreign policy under William Ruto is not doing well, and it is putting this country at risk. If we begin to lose our planes like this and lose our pilots in this kind of circumstances, there is something out of place, out of joint that needs to be addressed. We have been known as the oasis of peace in surrounded by wars, but it appears somebody is determined to bring that war at home. It's unacceptable and should not be tolerated. What Jakindube is saying is right. We want to identify ourselves with the people that are respect the rule of law, honor the rule of law, yet we don't want to follow the law and we don't want to let the law prevail. And that is very, that's very sad, that we want to stand in the way of the law and make the law, mess or cover us in our mess and cover us in our evil. Lakini Jakindube amesema mtu yeyote anajua mtu bora tu awe mtu wa kufuata sheria. Hapo sipingi, lakini swali kwako tu. Wakati kila mtu anajua siku hizi, hata dunia nzima, say the world has become a global village. But kile mimi nasema ni kwamba kama mimi ndio nakombea hicho kiti cha urais, niko mmoja kwa wale watu wanakombea hicho kiti cha urais, wale wengine ambao wanakombea hicho kiti kinyume na mimi watakuwa na amani wakijua kwamba huyu mtu anayesimamia uchaguzi ni rafiki yangu. Katika kesi za judiciary kuna vile ambavyo, kama hata nimekupeleka kotini wewe Jakindube, kwamba labda shamba yangu ulisongesha fence, okay? Na yule ambaye ni judge wa hiyo case ni ndugu yako, sheria inasema anapaswa kufanya nini? Kujitoa kwa hiyo kesi, kwa sababu is an interested party. Itakuwaje wewe mtu ni rafiki wa yule mmoja wa wagombezi ambaye ndio tunaamini kwamba anaweza kusimamia uchaguzi? Is he not an interested party? Is he not going to be biased simply because of his relations and due pressure? Katika sheria kuna hii inaitwa contractual capacity. Contractual capacity inasemekana mtu ambaye ana uwezo wa kuingia katika contract mpaka akuwe over 18, akuwe wakili timamu, okay? Then inasemekana ukiingia contract with somebody who is your employee, your younger brother, or somebody who's younger than you, there is something called undue influence, okay? Kama huyo mtu ana uwezo wa kuprove mbele ya koti kwamba alisema ndio kwa sababu wewe ni mkubwa na yeye ni mdogo, hiyo inasikilizwa na sheria. Kwa nini? You have an upper hand against the person and you will be able to influence the decision. So wewe utasemaje? Haijalishi huyo mtu kama ni ndugu yangu
rafiki yangu, ili hali wengine ambao mimi nagombea nao hawana amani kwa sababu nimeweka ndugu yangu kusimamia uchaguzi? Bernard, ndio maana nimesema kama mtu anafuata sheria, kwa sababu hatufuati sheria, hatujiamini, hatuamini mtu yoyote, hatumwamini kwa sababu ya kutofuata sheria. Lakini kama tungekuwa tunafuata sheria, huyo mtu kwa kweli hakungekuwa na ulalamishi wowote. Lakini kwa sababu hatufuati sheria, tunakuwa na wasiwasi kwamba kwa sababu anajua yule mtu ambaye yuko State House, anafanya kazi State House, anaweza kuwa ni mtu ambaye hatafuata sheria. Lakini kama tungekuwa tunafuata sheria, Bernard, hatungekuwa na problem. Huyo mtu kama ni Amerika, hata hiyo maneno akishachaguliwa basi anajulikana, si mtu mwaminifu, mtu anajua kazi, basi inatosha. Lakini sisi hatuwezi ndio maana nimesema kama tungekuwa tunafuata sheria. Ndio maana nasema hii sasa tuko na wasiwasi kwa sababu anajua mtu ambaye anafanya kazi kule na president. Unaona? Sasa hiyo mimi sisemi eti unamshuku vibaya. Una haki ya kumshuku kwa sababu ya kutofuata sheria. Sisi hatukubali kabisa kufuata sheria, lakini kama tungekuwa tunafuata sheria hatungekuwa na tatizo. Unaona, hata hiyo mambo ya Sudan, Bernard, unaona tuko na bodi ambayo ni umoja wa nchi za Kiafrika. Sasa hiyo umoja ni ya nini? Ukifikiria sisi, mimi nasema Waafrika tuko na akili ambayo sijui iko na kitu gani. Umoja wa Afrika inafanya nini kama watu wanauana? Hawa ni ndugu zetu, wanauana na tuko na umoja, tuko na majeshi. Kwa nini hatuwezi make sure kwamba hakuna hiyo mauaji isifanyike? Kwani hizi majeshi zetu ni nani tu? Ni nguo tu? Zinafanya kazi gani kama ziwezi kuhakikisha kwamba hatuna fujo? Kukitokea fujo, hawa majeshi wengi badala ya tunatoa polisi wetu hapa tunapeleka huko Haiti, na hapa nyumbani hapa kwa mpaka yetu hatuwezi kusaidia. What is that? Unaona sisi vile, mimi saa zingine nafikiriaga majeshi yote, Kenya ina majeshi, Uganda ina majeshi, Tanzania ina majeshi, Kongo ina majeshi, Zanzibar, wa Zambia wana majeshi, Malawi wana majeshi. Kwa nini hatuwezi kuchukua kila nani? Haiwezi kutoa majeshi 1,000 wote, tuende tutandaze hapo, tuseme hatutaki vita. Nchi yetu hii Afrika tutaki vita tena. Hata Kongo, hata tumwambie hakuna vita. Kama kuna tofauti tutakaa chini tuzungumze, lakini hapana mambo ya vita. Utaona watoto wanauawa, nini inafanyika, wanawake na hawa watu ambao wanajidai eti wamechaguliwa kidemokrasia wako tu, hakuna kitu wanafanya, wako tu, watu wanauawa na wako tu. Sasa hiyo AOU inatusaidiaje? Unaona sisi vile tuko wajinga, Bernard. Sisi kusema kweli tuko wajinga, kwa sababu hata hiyo AU yetu tuna ati pesa mpaka European Union itupatie pesa. Hiyo ni upumbavu gani? Na sisi hizi nchi zote za Afrika ziko na utajiri, kila nchi. Hakuna nchi ambayo haina utajiri. Niambie moja ambayo ni maskini, niambie. Nchi tulikuwa tunaambiwa gani maskini ni Burkina Faso, ama tulikuwa tunaambiwa Burkina Faso is the most poorest country in the world. Na saa hii nimemsikia alikuwa anahojiwa, anaulizwa
ni pesa umepata wapi ya kununua silaha na hizi vitu? Akasema pesa ya kwanza ni watu walichanga, watu wa Burkina Faso walichanga. Alafu sisi serikali kuna pesa tulikuwa tunatoa ya kusubsidize mafuta. Wakati sisi hatujaingia walitoa milioni 400, bilioni 400 ya kusubsidize. Na wakati sisi tumeingia ile kiasi ilikuwa inatakiwa hiyo ambayo walitoa milioni bilioni 400, hiyo kiasi tumeweza kuweka only 100, ndio ilikuwa inahitajika. Sasa hizi 300 billion ndio tunafanyia hii kazi, kwa sababu ndio kusema hawa watu hii 3 billion walipeleka wapi? Ni waliiba. Sasa sisi kama hatuibi, unaona vile inafanya kazi. Akasema pesa kwa serikali, pesa tunayo. Sisi si masikini. Akamwambia sisi si masikini, tuna pesa. Lakini inakuwa tu ni vibaya kama unakuwa masikini kama unatumia hiyo pesa vibaya. Sasa saa hii anajenga barabara, anafanya vitu vingi. Anaulizwa na hizi silaha mnanunua? Akasema silaha tunanunua cash, wala hatuchukui ya nani ya deni, tunanunua cash. Na tunanunua silaha kwa wale watu ambao wanatukubali tununue silaha zile tunataka, si zile tunawekewa vikwazo. Ukitaka kununua Uingereza au Fransa ama Amerika, unaambiwa hapana, hii huwezi kununua kwa sababu ni lethal. Sasa kama ni lethal na hiyo lethal ndio tunataka kupigana nayo na wahalifu au maharamia. Sasa kwa nini? So unajua ni kusema kwamba hakuna nchi yoyote Bernard ambayo ni masikini kwa Afrika. Hakuna. So kwa nini tunajiweka kwa umasikini? Kama hiyo nchi ako ka nchi kadogo ana uwezo wa kuweza kununua silaha na kupigana na kutengeneza vitu namna hii ambao kila mtu anaona, si ati inasemekana tu, watu wanaona. So nchi yetu je, ambayo tunasema ni powerful, yeah? Nigeria is the most kwa Africa, ndio powerful, lakini walikuwa wanashindwa na wanaitwa Boko Haram na kaka nchi kama maskini kama wafagia Boko Haram. Boko Haram iliwashinda, ilichukua watoto ikaenda ikawapatia mimba hata wameshindwa kuziona. Hiyo ni completely upumbavu, mambo ya upumbavu na mambo ambayo ya aibu. So hiyo mambo ya kusema ati Kenya ati tuna diplomacy na hao watu, hii ni aibu kwa Afrika. Kama tunaacha watu wanakufa wanauawa ovyo tu ndani ya Afrika na sisi tumenyamaza tu, na hiyo ni ya nini basi? Ni kwa sababu inatakiwa iwe ikisaidia kusort out mambo ya Afrika. Sasa kama haiwezi kusort out mambo ya Afrika, kazi yake ni nini? Kwa sababu haijengi popote, haisaidii nothing really. Hao ni kama wanaenda tu pale kunywa chai na kula na kulala hapo kwa hiyo sehemu Addis Ababa, alafu wanarudi. Because mimi sijaona kazi wamefanya. Sijaona, labda mimi sinani, lakini sioni. Mimi huona tu wanaenda mikutano, wanazungumza, lakini sijaona kitu wamesema hii, walisema hivi na wamefanya. I've never seen. Kwa sababu siamini kwamba Kongo hapa Burundi, hapa Sudan, watu wanauawa tu ovyo tu hivi tu, fujo iko na hawa watu nothing wanafanya zero. Sasa hiyo ndugu yetu unamsaidia namna gani? Asante sana Bernard. Okay, thank you Jakidube. Exactly. And ni kama kuna mtu alikuwa anazungumza kuhusu sababu za Burkina Faso, Mali
na Niger waliamua kutoka kwa ECOWAS. Mojawapo ya madai ni kwamba ECOWAS inatumika na foreign powers kudominate na kusaidia kuloot Africa, so they pulled out. Na nikakumbuka ile scenario, najua unakumbuka mzee, wakati ilikuwa ni serikali ya Kibaki ambako Martha Karua alikuwa Minister of Justice, alafu akaamua kuresign, na ile aliyosema ni kwamba hakuna haja wewe kunipatia shamba kulima na umenifunga mikono nyuma. So inaonekana hizi vitu za AU, ECOWAS, IGAD ziko na touch strings. Sababu yao ni kuhakikisha kwamba Afrika inaendelea kuwa maskini na hawa wanasaidia, kwa sababu kama AU ilikuwa inafanya kazi ipasavyo, ndio ikakuwa sisi na haya mambo yote, hiyo ndio ingekuwa inahakikisha hakuna vita Kongo, hakuna vita Sudan, hakuna vita anywhere in Africa, na ingechukua hilo jukumu peke yake, waache hata hii ingine yote, it will have worked and have a positive impact to the continent. Lakini kwa sababu wamenaswa, wamewekwa kwa hiyo ofisi kuhakikisha kwamba Afrika inaanguka na Afrika haisaidiki na Afrika hainuki, basi lazima waendelee na kufanya nothing, wasting the time and wasting the resources of this great continent. And it's a very sad reality that we are set up to fail, and everything should work out for the failure of the continent and failure of our people. And it's the same thing we are doing back home in our various countries, that we put up systems that ensure failure so that specific ills can continue in the country and we have something to justify with it. Sasa watu wanaingia kwa ofisi, badala watumie hiyo ofisi kutatua matatizo, wanatumia ofisi kupeana vijisababu na vya kueleza kwa nini mambo hayawezi kubadilika, nini masomo hayawezekani, kwa nini healthcare haiwezekani. Lakini kuwa na kiongozi kama vile Traore anafanya, ni kuona tatizo na kupata suluhu na kuhakikisha kwamba resources needed for that particular solution are made available. And so Africa badly needs serious committed leadership. Labda nitasoma hii article tunapoanza kutamatisha. Ladies and gentlemen, hakikisha kwamba uko hapa. This one is written by Juba Global News Network. Juba Global News Network inasema in Africa, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, the president of the oil-rich Equatorial Guinea, has been in power for 46 years. He's currently 82 years old, much older than Traore, yet the West won't call him a dictator because they benefit from his looting and oil. Paul Biya, the president of Cameroon, has been in power for 43 years. He's currently 91 years old, yet France is fine with him. I won't call him a dictator because he is their puppet and does whatever they want. Yoweri Museveni, the president of Uganda, has been in power for 39 years. He's currently 79 years old, yet the West is not trying to remove him because he serves their interest and they benefit from his corruption. Ismail Omar Guelleh, the president of Djibouti, has been in power for 26 years. He's currently 77 years old. Yet the Americans don't call him a dictator because his country hosts the largest US military base in Africa. As Thomas Sangara once said, if you see the West praise me, just know that I have betrayed you. The West does not go after leaders who are destroying, looting,
and exploiting Africa. They go after leaders who resist their imperial system, their neo-colonial control, those who fight for total economic liberation. They killed Thomas Sankara, supported Blaise Compaoré, I hope I'm pronouncing that right. They killed Patrice Lumumba and allowed Mobutu Sese Seko to destroy Congo. They killed Muammar Gaddafi, and now Libya is war-torn, modern slave deport nation. The West is only interested in their own. They have no genuine concern for Africa's progress. They all want, or all they want, and all they have ever wanted is to see Africa drowning in poverty, terrorism, disunity, while they and their puppet leaders in Nigeria, Sierra Leone, Congo, South Africa, Mozambique, Ivory Coast, Cameroon, Uganda, Kenya, etc. continue to destroy the continent from within. They lie about Islamist terrorism in Africa, but it is their own handwork. They are the ones who create these terrorist groups, fund them, and arm them to prevent African countries from prospering while they loot African resources. Think about it. Why are terrorists in Nigeria primarily active in Niger Delta and areas rich in strategic minerals and resources? It is plain and simple. They create the terrorists, supply them with modern weapons. Where would the illiterate militants get the expertise and the resources to buy and operate such weapons otherwise? And push them to the destabilize African nations that have the potential to become a superpower. Meanwhile, behind the scenes, they and their puppet leaders continue to steal minerals and enrich themselves. It is that simple. That is why Boko Haram has existed in Nigeria for longer than it can that you can imagine. Yet Africa's third strongest army, the Nigerian army, has been unable to eliminate them for years now. Hilarious, eh? The West will continue to support their puppets as long as it benefits them, while they will do everything they can to eliminate imperialists and anti-neo-colonial leaders like Traore, who are against their atrocious imperial policies. Wake up, young Africans. This is the script. Now, that's an article written by Juba Global News Network about the state of affairs in Africa and why Africa continues to be called the poorest continent when it is actually the richest of all the continents in the world. And so AU, ECOWAS, IGAD, and all those regional bodies, if they don't exist to help Africa, they are unnecessary. Let them be gotten rid of. And the rest of Africa and the world, the young people, let's all come together and chart the way forward for this continent. We cannot continue being put in different wherever components, blogs, and those blogs are not helping us into realizing the full potential of our existence as a continent. We must come to a place where, with one stroke of a pen, let's scrap off all these borders, end up with the United States of Africa, and do what we are required to do. But this issue of us allowing ourselves to be put in components in different blogs and denied the right to associate and right to unite
because if we do, the West and the rest of the world will suffer. We have suffered the longest. We cannot continue to be bearing the suffering mark when the rest are enjoying from what is supposed to be for our rising. And so as a people, we need to rethink. And so, Jakindube, I support you. AU is not doing the job because it is meant not to do the job. So is ICAD, so is the East Africa Community, so is ECOWAS, and so it is those other bodies. But as seeing people and committed to what is just, let us raise our voices, let us be heard, and let us say no to neo-colonialism, imperialism, and all manner of this wanaita wakoloni wa hapa nyumbani, okay? These puppets that are in power, but they are not in power for the people and for the country. They are in power to be gatekeepers, to allow the looters to carry away whatever they are carrying and stop the rest of the legitimate owners of the resources from accessing those resources. That's the sad affair of the state in our country. So before nimlete Jakindube tunapoanza kufungasha, wacha niangalie hii ya nani. Samson Ogola anasema the hearing which led to the deputy's impeachment by Parliament and Senate would likely need to be revisited, and if the court found that the bench handling the case was improperly constituted. That is the implication of the situation, that now that the bench was wrong, and the bench is the one that allowed the swearing in of Kindiki, then Kindiki is in office wrongly, and he should not be Deputy President of the Republic of Kenya, regardless of whether or not Gachagua will be put back in office or he will want to return in office. And so we should address this matter for what it is, not only in terms of finding fault with the judiciary, but realizing that when the law is not followed, we create a problem that will always emerge eventually. And so I believe that is the state of affairs, no matter what interpretation we find for it. They say if the judicial process was flawed, the decision made, including the confirmation of the impeachment, would be nullified. True, I agree with you. And that is the path that this has taken, and I don't see it stopping there. This would mean starting the process anew, ensuring that all legal protocols are strictly followed to maintain constitutional integrity. Exactly. And are we going to end up there? I pray we do, because it's only by return to the rule of law can this country be saved, and can this country be led and, of course, be governed rightly. Otherwise, if we throw away the law, throw away the constitution, and want to make this country work, I'm sure we will only end up into more conflict and more misuse of our resources. Well, ladies and gentlemen, we begin to call it a day. If you have anything you want to tell us, please, you can put it in the comment section or show up. Samson Ogola anasema AU is a scam, and I think it is, because that's why they couldn't even let Baba be the president of AU, because I think it would have solved some of these things. But because they want a puppet there, somebody they can use to do whatever they wish, that is why they want incompetent in power, so that their incompetence becomes a facilitation of the looting and the wasting away the African resources. Jakindube, naomba basi ukachangie kwa hilo na kutoa maoni yako tunapofungasha. Bernard, kwanza mimi napinga ninyi kabisa, na sikubaliani na ninyi juu ya hiyo mambo mnasema koti. Ndio maana ninasema hivi Bernard, kitu ambacho wimbo ambayo wewe hukutunga huwezi kuimba vizuri, kwa sababu hii kitu ilikuwa inatakikana Gachagua resign, asiende tena kotini. Ameshasema hii serikali ni mbaya, anaenda kotini kufanya nini? Unaona, sasa hii ndio inaleta mvurugu, kwa sababu mambo ya siasa huwezi kuweka tena unaenda nayo kotini.
Watu ambao walimfukuza ni parliament. Parliament ndio ilimfukuza. So parliament huwezi tena eti parliament kazi yao ni kutengeneza sheria na kupelekea hao lakini ile mambo ambayo Gachagua alifanya ilikuwa ni mambo, alifukuzwa politically. Mimi sielewi, lakini vile mimi naelewa, kama Gachagua angekuwa Muamerika au Muingereza angeresign. Hiyo kitu tu ingilianza hivi angeresign, na hii mambo yote hii haingekuweko, kwa sababu hii sasa zote hizi ni fujo tu ambazo zinaletwa. Mimi kitu leo ambacho nilikuwa nataka kusema, nataka kuambia vijana wote wa Kenya na vijana wote wa Afrika wafuate serikali, wafuate mambo ya Burkina Faso, Niger na Mali. Hao ndio wakifuata vile hao wanafanya ndio wote waokoa. Tunataka, mimi nawahimiza wafanye kitu inaitwa revolution. Wafanye revolution. Revolution ni kufanya mambo tofauti na vile ilikuwa inafanywa, kutoka kwa minyororo ya hawa watu. Kwa sababu hata yule mtu ambaye alichaguliwa kama chairman, umeshamsikia amezungumza? Umesoma popote kwamba amesema kitu chochote kuhusu Afrika, kuhusu hata mapigano yanaendelea? Nothing. So saa zingine watu wengine wanachukua tu hiyo cheo kwa sababu ameambiwa uchukue hii cheo, lakini wanajua huyu akichukua atafanya kitu, huyu akichukua atanyamaza. So kitu ambacho nataka kuambia vijana wote wa Afrika saa hii, waangalie kwamba watoe tofauti zao, kama wanataka kuokoka, kama wanataka wajitoe kwa minyororo ambayo tumekuwa katika hiyo minyororo miaka nyingi, wajitoe kwa hiyo minyororo, wafuate Sahel. Hao watu vile Staure vile anaongoza, inatakiwa vijana wote wamuunge mkono na vijana wote wajiokoe. Hii Afrika yetu ni tajiri sana, tunaweza kufanya biashara sisi kwa sisi bila wasiwasi, na tutakuwa tutaishi vizuri kwa sababu tuko na kila kitu. Sasa kitu ambacho tunaogopa, hata sielewi tunaogopa nini. Tunaogopa tu wazungu kwa sababu ni mzungu. Unajua Bernard, hiyo ndio maana saa zingine juzi niliona papa kama ameteuliwa, niliangalia ile sehemu walikuwa wanaenda kuomba, ile picha ambayo iko pale, hakuna mtu mweusi hata mmoja. Ndio kusema sisi kabisa sisi hatuko karibu na Mungu. Unaona hizo vitu, hata kama watu wanasema ni afadhali wangesema isiwe na mchoro yoyote kama Waislamu. Hakuna mfano wote, lakini sasa hawa wanaweka mfano. Unaona mama, kuna picha ya Yesu ni mtu mweupe, mama yake ni mweupe, wale wanafunzi wote ni weupe. Sasa unajiuliza wewe uko wapi? Inakuwaje hao ndio sasa hiyo hata hiyo inatuletea shida sana. Inatufanya hatuwezi kukataa kitu tukiambiwa na huyu mtu. Hatuwezi. Hiyo kitu ni kitu ambacho ni lazima watu wafikirie kwa makini. Wafikirie, kwa sababu siku moja nilisikia Bernard mtu akisema, na ni kitu kweli, nikiota leo nije niseme kanisani kwamba niliota babu yangu alikuwa ananiambia hivi na hivi, nitaambiwa hiyo ni shetani. Unaona? Lakini ukiota useme niliota kwamba nilikuwa nazungumza na Peter, nitaambiwa hiyo ni sawa. Lakini babu yangu kwa sababu ni Otieno, watasema hiyo ni shetani. Unaona?
Sasa hizi vitu ni lazima tujue, tujue Mungu. Tunaomba Mungu ni Mungu mmoja popote uendapo, lakini lazima tuiombe tukijua, sio kwa mifano fulani. Kwa hiyo mifano inatupotesha kabisa. Ndio maana nafikiri tuko na hiyo problem, tumeshindwa kujikomboa hapo. Inatakiwa mtu mwenye akili ngumu, yani tujikomboe, kwa sababu hata huyo Traore aliambiwa na mfalme wa Saudi Arabia ajengewe wamsaidie kujenga misikiti. Akamwambia pana, tuko na misikiti ya kutosha, kama unataka kutupatie msaada, hiyo msaada leta, nijenge nayo shule, nichimbe nayo maji, ninunue nayo silaha ya kujikinga. Sasa unaona ni mtu anajua. Sio uwezi kuwa na makanisa kama tukienda huko kwetu kuna makanisa mengi na tuna bank hakuna. So hizi ni vitu lazima tujue. Mungu anataka hata tukiwa hapa duniani ametuweka tufanye kazi. Ndio maana ametupatia vitu vingi, ametupatia kila kitu ili itusaidie. Saa zingine tunasema hapa tulipo duniani, hapa ndio ile shamba la Eden ni hapa Afrika, kwa sababu hapa tuko na kila kitu, anything unataka unaweza. Afrika hapo unaweza hata kutembea kwa msitu tu na ukakula na ukaishi, bila kulima. Unaweza ukiingia kwa msitu unaweza kuishi bila kulima. Kuna matunda, kuna wanyama, ukipenda utakula, utaishi. So kitu ambacho kinatakiwa tujue ni kwamba tunatakiwa tujue kwamba sisi tuna uwezo wa kufanya vitu, hata kuvumbua vitu. Bernard, Burkina Faso nchi ya maskini, wametengeneza magari ambao wamepatia majina zao, magari ya stima. Wamepeana majina ya nchi yao, si ati ni Toyota imetengenezwa, hakuna. Wametengeneza kwa nchi yao, wamepeana jina za nchi yao. Wanakuambia hiyo jina imetoka wapi na kwa nini wanaita namna hiyo. So kwa nini? Na ni nchi masikini. Ni kwa sababu sasa wameamka akili. Ndio maana huyu kijana anazungumzwa kila mahali, ukienda unasema Traore, kwa sababu amekataa. Amesema pana, lazima sisi tuamke, tujifanyie mambo yetu wenyewe. So mimi naomba vijana wote wa Afrika, amkeni, mfuate, fanyeni mapinduzi kiakili kabisa. Tuamke, muamke vijana hasa. Mimi naomba vijana waamke, wafanye mapinduzi kiakili, mtutoke katika mambo ya ukoloni. Hapo ndipo tutaendelea, tuko na kila kitu. Asante sana Bernard. Okay, thank you Jakindube, a great call indeed, and we must rise to the occasion and do what we must do. Kuna huyu anaitwa Baomi 4927 anasema kwa TikTok hapa, what do you think we would do to get to Traore level? Rise up to the occasion and own up the process. Tusikubali IEBC ambayo ishakuwa rigged. Let's get proper leadership in place by insisting on the rule of law. He says because we cannot get to Traore level with our IEBC. Of course, that is the reason why we must rise up. And I want to encourage all of us, especially those of us who are in Nairobi and elsewhere, when the JLAC begin to vet these people, if you have any credible information, don't withhold it. Let's rise up. If it means protesting, let's protest until we get credible people in place. And we have an IEBC that can be trusted and relied upon to deliver
right elections. Or on the other hand, we also want to encourage us to step up and take those leadership positions. For long, we have treated politics to be a dirty game, and we leave it for those that want to swim in the mud. And clean people are keeping away from politics because the politicians have made the place muddy, full of insults and full of indignity. And that is part of the scheme to stop clean people from getting into politics, lest they clean the room. And when the room becomes clean, the flies will not stay. That is what we need to do. So if you have any inclination or rather any desire for leadership, don't stay away. Be actively involved. You don't even have to go for an elective seat. Just take an initiative and begin to lead where you are in bringing about the change that's required. Remember Mother Teresa's statement, the world will be a clean place if everyone swept their doorstep. If everyone swept their doorstep. So starting from your doorstep, anza kusafisha, anza kunyoosha mambo, anza kuhakikisha kwamba unasaidia wale vijana wako karibu na wewe. What are you making out of them? What are you, or what impact are you placing over them? Are you influencing them positively, or you are wasting them away? So when we all rise up to the occasion and do the right thing, we will influence the world rightly. And darkness knows where to go as soon as light comes in. And so be the light of where you are. You will help in displacing the darkness. Otherwise, I want to thank everyone for being part of this great conversation. We must call it a day or a night. But before that, we want to salute all our mothers. It has been Mother's Day. And so congratulations to all our mothers. Thank you for being there and being our world. You make this world function better by being mothers. And so we pray for all mothers to have their day, and then of course keep living. Their lessons will live with us forever. Their love will live with us forever, and we would want them to enjoy their aging, especially their aging lives, their sunset lives. And we pray for all mothers ailing or otherwise around the world to take heart, be strong, and you know that we believe in you, and you're continuing to be around us, helps us to have courage to confront whatever it is that we are faced with every day. So congratulations to all our mothers, and happy Mother's Day to you all. And to the rest of the family, let's hold together, let's work together and make things happen. I also want to thank all of you who are members of Sound Candid Talk. I want to thank you for your continued support and keeping this channel running. We really want to thank all of you who have so much given themselves to ensure that we don't close, but we keep meeting here and discussing our issues. Want to thank our PS, Tuni. Thank you so much. Your input has always made a difference. We want to thank all that have devoted themselves to see to it that we keep working around the clock to keep our politics in proper perspective. And we want to encourage us, if you're not a subscriber, subscribe. If you're not a follower, follow us. And then, of course, there are more shows that we do beside this one. This one of the prime shows we do, but there are others. We relay almost all the live events that take place from State House, Parliament, or events in different places where the political class visits. And so if you are a subscriber of Sound Candid Talk or a follower of Sound Candid Talk, you won't miss much. And we encourage everybody to join us, especially on YouTube, because we can't be live on TikTok all through. But if you are a subscriber on YouTube, you will always be notified when we have special analysis or special videos that we are sharing with the rest of the crowd. Otherwise, thank you so much.
Please, let's keep it here as we meet again in the next show. God bless you and stay in touch with Sound Candy Talk. Tukutane tutakapokutana. Asante sana. Marriage is one of life's most monumental decisions. It's not just about the wedding day or the ring. It's about committing your heart, mind, and soul to a lifelong partnership. But here's the big question. Are you really ready? Introducing Are You Marriage Ready? By Bernard Ngozi, a transformative ebook designed to guide you in building a successful and fulfilling union. This essential resource delves deep into personal growth, compatibility assessment, and the true meaning of marriage beyond the fairy tale. Learn how to reflect on your values, develop emotional resilience, and evaluate your relationship to ensure compatibility. This book opened my eyes to areas I needed to work on and helped me see my relationship in a new light. Jessica M. Available now for just $5. Are You Marriage Ready? Is accessible on all major platforms. Don't miss this opportunity to prepare yourself for one of life's most beautiful journeys. Follow the link in the description below to download your copy now. Empower your future. Embrace a fulfilling marriage now. Kutoka vijijini, mijini hadi jijini. Hii ni Sound Candy Talk Live.